Hello everybody. Today we're going to be reviewing something that you learned a long time ago, but I believe it's very important that you keep this in mind. So that's why we're going to review long and short vowel sounds. I know this is not new for you, but it's very important that we refresh our memories. Okay, let's begin with short vowel sounds. Every time you hear the word short vowel, it's because it's going to be very similar to the sound of Spanish. There are five short vowel sounds. Okay, in English we have, for the letter A, we have one sound that is short and one sound that is long. Same thing for all the other vowels. So, with the letter A, E, I, and O, it's kind of simple. The letter A is going to be just like in Spanish, map, cat, rat. If you want to make it more American, if you want to Americanize your pronunciation, it would be like map, cat, rat. But it's okay if you don't want to do that. With E, easy peasy. Just like in Spanish, egg, bell, elephant. Okay, this is the easy part. With the letter I, fish, pig, kitten. With the letter O, now with the letter O, it's going to be a little bit different because we have two different pronunciations. Okay, if you go to England or if you go to Europe, the pronunciation of the letter O, I'm sorry, it's going to be very similar to the O that we have in Spanish. Okay, but if you listen to the American English, which is the one that we have constantly, all the movies and all the music that we listen to, you're gonna listen to the letter O, which you have to open your mouth wide. You have to open your mouth a lot to say this word: dog, frog, block. So the letter O almost sounds like a letter A. Now the letter U, it's not going to be kub, duk, sun. No, that is a mistake. Listen to the U sound. Cub. And this one is, see that? Duck. Sun. You barely open your mouth to say that. Okay. Examples: cat, map, rat. The A is exactly like in Spanish. E sound: egg, bell, elephant. Short I: kitten, fish, pig. Short O: frog, dog, block. Short U: duck, cub, sun. Well, let's have a little exercise. Find the short E vowel sound. Okay, so when we say short E, remember elephant. So we have snake. Okay, we have a letter E, but the letter E here, it's not pronounced. We don't say it. We have tube. We have bell. So what is the short E sound? It's here. It's in bell. Find the short U sound. Remember, the letter U in English is different because it sounds like So we have fuse, sun, map. Short U is sun. Find the short O sound. The O
When it's short, it's going to sound like the O in Oscar. Oscar. Duck, rat, frog. So the short O is this one here. Let's go to the long vowel sounds. Okay, what are the long vowel sounds? This is, okay, like this. If the sound of the vowel is the same as in the alphabet, okay, if you start saying the alphabet A, B, C, D, E, F, G, okay, the sound of the letter A, it's A. This is E, I, O, U. Okay, let's take a look at the pronunciation. We don't say plate, cake, snack. No, we say plate, cake, snake. E, we don't say K. No, we say key. Remember, this is not E like elephant. This is E, like when you say C. Key, B, feet. You have to smile when you say that. You say this letter. I, like I am, spider, kite, light. O. So in this case we have bow, trophy, dough. We have the letter U. Cube, fuse, tube. We have more examples, the same that I already pronounced. Same thing here, just in case you don't know the meaning of the words. And we have the examples with the picture. Now let's do an exercise. Find the long A vowel sound. Okay? This is going to be your homework. In your notebook, you're going to send me the word with the long A vowel sound. Number 2 for your homework, find the long E vowel sound. We have, oops, there's a mistake here, should be plate with P. Feet. Oops, no, there's, okay, there's a mistake here. Okay, the picture is incorrect, but the word is correct. Find the long I vowel sound. Okay, fish, light, elephant. In your homework, write down the word with the long I vowel sound. Okay, that's all for this class. I hope that you enjoyed the class. Remember the homework that you have to send me by the end of the day. Okay, ahora una repasadita en español. Un poco rápido, si me deja esta computadora. Ok, se me frizó. Ok. Decía, este es un repaso. Yo sé que ustedes ya lo saben, pero no está de más repasar para que podamos mejorar aún más nuestra pronunciación. Cuando vemos sonidos de vocales cortos, a lo que me refiero es que la mayoría de las vocales va a sonar bastante parecido como en español. Digo parecido porque no es exactamente igual, pero por ejemplo la A y la E no hay problema. La I suena como entre E y I. Fish, pig, kitten. La O suena un poco más como A. Por eso es que les decía, cuando digo, los ingleses dicen dog, pero el americano dice dog, frog, block. Entonces, es un poco de lo que uno quiere escoger. Dog, frog, block. Y la U sí es un poco complicada. Porque si la O me parece difícil decir dog, frog, block, se me hace difícil, digamos, porque es una O en la cual yo tengo que abrir bien la boca.
Entonces es como que al revés, que en español uno hace la O, la hace así, como un círculo para decirle en español. En inglés no, tengo que abrir bien la boca. La regla me dice que si yo quiero saber si estoy diciendo bien la O, al decirla, por lo menos deberían de caber 3 dedos entre mis dientes cuando yo hago. Ese es el sonido de la O. Y la U, aunque suene como contraindicativo, suena como a O. Por eso es que acá no digo, se me pierde este curso, no digo cub, ni duck, ni sun. Aquí digo cub, duck, sun. Medio abro la boca. No es una O tan de por sí. Oh, esto me lo hice, entonces voy a saltar a largos. Los sonidos largos, en resumidas cuentas, son el sonido de estas vocales que se pueden escribir. Pueden aparecer en diferentes patrones. Pero lo que me interesa ahorita que repasemos es que es exactamente el sonido tal y como aparece en el alfabeto. Cuando usted está diciendo el alfabeto, bueno, acuérdese cuál es el sonido de la aquí no va a ser E de elefante, sino que va a ser I. Lo voy a decir como que estoy sonriendo. I. Pues acá yo tendría que decir key, B, feet. Hay 2 patrones, mire, puede ser 2 E juntas o puede ser una y una Y. O la I de spider, ¿verdad? Esta está más fácil. Aquí light, ¿verdad? También es una I larga. La O va a ser una O con el sonido de una U al final. O, bow, trophy, dough. El sonido de la U va a ser como U, como que estoy diciendo tú en inglés. Cube, fuse, tube. Entonces, también lo podría decir si es una U larga. Bueno, también podría decir tube. Algunas palabras, lo único que va a variar es la preferencia. Por ejemplo, acá con la U larga, yo voy a Inglaterra, yo voy a escuchar el U, cube, fuse, tube. Si voy a Estados Unidos, algunas palabras sí son iguales, cube. Pero por ejemplo, los gringos dicen tube. Y es cuestión de cada quien, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra estudiante, en Inglaterra dicen student y en Estados Unidos dicen student. Entonces, yo quiero que me hagan de tarea, porque se me acaba el tiempo ya de grabación, es que me busquen acá en los ejercicios. Estos, usted me mande escrito en su cuaderno cuál es la palabra correcta. Aquí, find the long A vowel sound, cuál de esas 3 es, y me lo manda. Find the long E vowel sound, escoja la palabra, no importa que el dibujo ahí me equivoqué, y me la manda. Find the long I vowel sound, cuál de los 3 es, y me lo manda. That's it. I hope that you enjoyed the class. Have a good day. Don't forget to send the evidence of the day. Don't forget to send the homework by the end of the day and the evidence by noon.